Okay. Excellent connection. Alright, that's good. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Right. Kita ada Amir, Chong, Haziq, Ili, Kausar, Nasuha, Nuratika, Syamsi dengan Zuaiman. Right. Untuk malam ni kita ada Chong, Ili, Tika dengan Zulaiman untuk present lah malam ni. Boleh? So as a start, before kita start tu, Amir boleh tolong tak Amir? Sekejap. Ya, ada meeting. Sorry. Okay. So boleh tak sama check dia ada sound tak dekat dalam di stream? Alamak. Ada sound tak kat stream ni? Okay, sekejap. Aku start watching kau dulu Yep. Apa dia? Aku start watching kat Discord dulu Kat Facebook Dia ada suara. Ada sound. Okay, tu je kita nak check sebab nanti saya nak buat video pula lah ni. Right, as a start, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat malam. It's another week untuk first week untuk you guys, second week untuk Ili lah. So this actually untuk sama you guys is the first time yang kita ada untuk showcase. Right. So are you guys cuak tak? Berdebar tak? Ke cecil je? Cuak. Tak tahu nak expect apa sekarang. Right. So for tonight is basically it's a very straightforward. Right. You don't need to worry about so you don't need to worry about apa nama ni, about what you gonna present. Right. Either you complete or not, tak perlu risau. Right, the main thing is for tonight is I want to see that I want to see how far or what you have done for the whole week. Boleh tak? Boleh. Right. So don't macam risau ke apa, tak ada benda. Chill. You know my style, we chill. Right? So I think for the start kita boleh present let's take some random people lah. Kita start dengan Ili dulu. Boleh? Ili. Okay. Tapi Ili putus-putus juga Ili Putus-putus ke? Tak apa, you just try as much as possible untuk share lah. Boleh? Ili putus-putus juga. Buat game apa, camping atas bukit lain tak kira. Aduh. Tak apa Ili. Kalau tu pun tak apa. Just tunjuk apa yang awak dah buat. Boleh tak? Boleh. Oh yeah, before that I lupa. I need to recap you guys what we have done this. Apa yang kita kena buat this week, betul tak? Actually I letak dalam hackathon here. Yes. We need to build a contact address whereby there are 4 main item that you need to create is to create the contact, read the contact, update the contact and delete the contact. Betul? Then from there, that the field that you are needed to build is name, phone number and address. Senang Right? And for update you boleh update all these 4 punya, ada 4 punya data ni lah. Right? So then there are bonus thing that you can do. The first one is to categorize the contact based on family, friends and work. Another one is that search contact using a full character. You can filter and search a contact based on the character or partial character. Add it to a favorite, boleh juga. And list down the data starting with the hierarchical order. So maksudnya dalam unit list down tu, the first one is a recent search, second one is favorite, the third one is alphabetical. Boleh disusun lah. And last kali adalah add contact image punya field lah. Okay, right, so we clear on that part. So okay, Ili silakan.
Hello? Ya, Ili. Just speak kan? Boleh share screen. Saya rasa Ili bukan internet Ili yang masalah ni. You punya mic ni problem kot. Microphone sensitivity. Sekarang dah okey ke? Awak dekatkan dengan mulut ke apa? Tak, saya buka mic. Saya buka earphone. Dengar suara awak akhirnya. Suara merdu awak. Earphone. Okay. Mana? So, boleh go ahead. Mana pen? Screen. Okay, watch stream. Iqbal, sound check, boleh dengar? Boleh? Okay, cantik. Sebab I code kat Linux, so tak tahulah macam mana nak share screen. Alright. Ini apa, ni tak screen masalah. siapa? Okay je. Kalau tak boleh Nampak ke share screen saya? tak boleh share screen. Nampak ke screen saya? Nampak. So Okay. Ili, awak boleh start dengan tunjukkan benda run and tunjukkan dulu. hello? Ya. Dengar tu? Dengar. Oh. Tadi tak dengar suara. Oh, okay. Okay, boleh nampak Ili? Boleh, continue. So ni okay. Jadi nak tunjuk apa dulu? You can start dengan run the application. Okay. Sebenarnya so ni get all contact. Silakan ni contact ni phone number ni address ya. Okay. Jadi dah listkan by favorite first and
alphabetical first daripada A dulu. B, A, B. Hello? Okay, saya dengar. Lepas tu yang ni get specific contact, dia akan appear nama, phone and address. Okay. So pasal ni yang slash satu ni untuk dapatkan satu data sajalah. So contohnya ni ada satu. satu. Okay. Kalau awak letak dua? Apa ni? Kalau awak letak dua? Nombor 2. Ada ID 2 tak? Ada. Ada. Oh. Letak negatif 1. Saya dah cuak dengan satu kan. Nah. Okey. Kalau apa ada null tu okey lah. Betul. Takut nanti ada server error je. Sister crash. Right, that's good. Okay, Tapi continue. contohnya kalau boleh jangan return 200 lah. Kalau not found apa aku tak ingat lah. 44. Return Not found 404. 404. Alright. Boleh improve lah selepas ni. Alright. Next. Oh, ada kategori Ni get ada kategori ada 3 je. Next, get contact by category 1. Apa dia punya tu? Dia akan keluar contact based on category. Dia dah sorting lah. Kalau macam ni mom, dad, brother, sister. Okay. Kalau kategori tu, alright, that's good. Okay, teruskan. Okay, next. Apa dia? Lupa. Tak ada yang favourite lagi ke apa? Awak kena assign yang favourite dulu ke apa ni? Ada yang favourite ke tidak? Ada. Tapi masa dia kosong lah tu. Mana kosong lah tu kan? Tadi keluar. Tadi keluar. Tak apa, it's okay. Tak apa, jangan risau. So kalau untuk update lah, untuk create a new contact boleh?
Okay, dia akan keluar. Cuba awak panggil favorite balik tadi. Terus not found. Silap. Jep. Okay, tu tak nak. Tak apalah, tu nanti awak repair, okay? Okay. Alright, okay. Can you just delete Ili boleh tak? Tadi, can you delete Ili? Oh, delete ini. 12 lah tadi. Okay. Okay. So, congratulations. Cantik. Kemas. Boleh tunjukkan kod awak? Ini root untuk contact. So, untuk update awak gunakan patch. Mhm. Any reason awak pakai patch instead of put? Ha? Ada reason kenapa awak pakai patch? Sebab patch tu itu saya cakap dia ada beza kan antara put dengan patch. Yes. Dia set the concept lah, dia set the standard lah. Tapi kadang-kadang orang overlapping pun, put dengan patch ni kadang overlapping pun. Tapi patch tu ada reason lah. Saya lupa. So untuk patch tu you boleh sepatutnya dalam patch the code is handling to update a certain data. So awak boleh hantar satu data saja, tak perlu hantar keseluruhan body. Right. Untuk put you kena, dia akan update semua dalam body tu. Contoh kalau tiba awak put, awak letak awak nak update ID 1 tapi awak letak field name je, lain semua kosong kan. So dia automatically yang lain tu semua akan jadi null. Macam tu contohnya. Whereby patch, bila awak letak name je, dia akan tukar name je, lain dia tak kacau. Tu nama dia patch, macam kita tampal. Okay, that's good. Boleh tengok controller awak. Okay, cantik dia punya ni, kemas. Bal. Sorry Bal. Boleh masuk. Kalau yang kau explain pasal put tu kalau letak satu field lepas tu yang lain jadi null kan. Apa beza dengan post? Sebab post pun jadi macam tu juga. Yes. Dia sebenarnya all this HTTP GET dia macam pelik sikit lah. Sebab macam people just separate it for the sake of senang nak kategorikan lah. Sebab macam kita orang punya practice, kita orang takkan allow patch sebagai HTTP method. Ada juga orang block, yes. Sebab boleh pakai get, post, put, delete, itu je. Correct. Yang lain semua block. Dia sebenarnya sebab kalau kata method kan, dia memang banyak gila sebenarnya tu. Dia bergantung kepada how you define the security lah lepas tu kan. So macam when I do my thing, I have put and patch juga. Right, tapi I did understand ada setengah orang ada pakai put saja. Memang ada. Tapi yang part tu memang major aku pun lah. Aku pernah pakai patch. Sebab dulu masa buat sistem, macam the reason is that ada orang yang macam nak dia update semua data. Masa bila I update semua. Dia tak boleh update satu-satu. That's why kita ada pecahan put dengan patch tu. Tu sebab patch tu muncul. Patch ni baru sebenarnya. Baru tak baru lah, tapi compare to put dia lagi latest lah. Okay. Okay. Tapi tak ada masalah lah. Okay, alright, tengok controller. Controller compact. Alright. Wah, banyak gila komen. Senang nak tahu Alright. Okay. Alright Ili, saya ada soalan. What have you learn dengan buat projek ni? Saya belajar benda baru lah. Yang buat favorite tu, saya guna boolean, jika dia sama true or yes. Lagi satu, sebelum ni saya buat yang ada buat yang lain, tapi dia buat ni dia macam lebih faham macam mana nak buat, macam mana struktur dia, faham sikit lah.
Kau tak tadi awak cakap ikut mana? Ha? Tadi awak cakap apa? Awak ikut tutorial lain? Bukan yang sebelum yang tujuh tu. Buat tu. Bila Oh, buat yang ni dia macam macam senang Kemas. sikit faham sikit lah. Okay. Alright. Then have you learn macam penggunaan database ke apa? Boleh belajar je. Macam kita ada apa nama tu? Ada database lah. Macam apa nama database ni? SQL. Macam awak ada many to many, many to one. Ada relation. Relation, sorry. Tu saya nak guna term tu ni, saya salah. So dari relation tu macam you get some idea of it lah. Alright, bagus. So rasa comfortable tak buat API? Okay, my next question is okay, sampai dah buat order tu semua awak ambil daripada dia punya documentation tu? Alright, that's good. So you start reading, one thing that awak belajar is macam mana nak baca documentation lah. Okay, tak apa, that's good. Alright. My next question is that what things that you can do that macam mana cakap what you have done to make it better? What you should have done to make your project ni lagi bagus? For the next. Bukan the next one lah. Macam contohnya yang daripada you have learned things yang macam cakap database, you learn about macam the structure, betul tak? Tapi apa yang patut awak belajar, patut awak buat, bukan belajar, dalam projek ni yang awak tengah buat sekarang ni to make it better? Maksudnya apa yang saya nak ubah untuk make it better lah. Boleh kata macam tu lah. Saya rasa Bukanlah ubah sistem semata-mata lah, you're learning. Learning. Saya kena tahu semua benda dulu. Structure semua benda dulu. Lepas tu baru boleh faham. Structure tu macam code structure awak sekarang ke ataupun structure apa awak masukkan? Maksudnya macam contoh apps ni yang ni pergi dekat mana, yang ni lepas tu contoh tu nanti dia pergi. Ya. Okay, dia punya path lah. Alright. Okay. Okay, that's good. Okay, thank you Ili. Okay, Ili sebab awak dah present, so awak boleh panggil someone else untuk next one. Rasa Chong Jing Yi. Okay, thank you Ili. Sure. Okay, sekejap. Let's see. How difficult is it to share screen? Kejap. Kejap ya, ada sedikit masalah dengan cara Linux work. Okay, while we wait for Chong, Ili boleh namakan orang lain? Syamsi Taufik. Syamsi ada situ tak? Ya, ada sekejap Ada sekejap. Okey. Sekejap mana nak share? Kat bawah tu ada button sebelah video. Sebelah video, okey, screen share. Okey. Dekat apa? Go live Go lah. Yeah. Go live ke? You select screen tadi ke apa? Selection.
Sekejap. Kita start balik. Okay. Screen. Okay. Go live je kan? Boleh je. Hello? Yep, tengah tunggu dia loading. Hello? Ya, Syamsi. Nanti kan. Hello? Yep. Hello? Ya. Hello? Ya, Syamsi, kita orang dengar. Tersilap. Maybe I can retry again kalau Syamsi tak boleh. Bagi tunggu Syamsi dulu. Okay. Syamsi. Hello? Crash ah? Crash. Sekejap dia live ke? Bila tekan screen, lepas tu tekan live Go live Sekejap. Nampak ke? Hello? Ya. Sekejap. Kenapa screen dekat sini? Asyik off Dia apa Syamsi? Okay, Syamsi, try to set up dulu. Chong. Okay, jom kita try again. This time guna Discord app. Siapa yang pakai? You guys pakai Discord web ke? Apps. Oh, pakai app dia senang. Pakai apps tapi tak. For me, I use the app je. Yang web dia tak banyak beza tapi dia lagi stable lah at least. Okay, boleh nampak? Boleh. Alright. Boleh, cantik. Sebab tadi I guna web. Web dia tak bagi share one particular screen. Dia nak share semua. Okay, so nak start dari code ke atau nak start dari Postman? Postman lah, what you have done. Okay. So saya in summary I ada buat 4 feature. I ada buat the base feature which is contact. Lepas tu I ada buat kategori juga which also support multiple category yang boleh you can do CRUD operation on category juga. Boleh buat favorite juga, termasuk ada basic searching lah. Searching tu dia ada full text atau partial text untuk name atau phone number. Alright, okay. Okay, so let's start with the most basic thing lah. Let's say I nak create satu contact baru. Let's say Okay, Chong, nanti dulu. That one we skip lah. No point nak tengok benda lah tu. Okay. Sebab I know that if you have done this, so you have done the rest lah. Sebab tadi dah I think Ilya tunjukkan kan. Okay, can you do me a list all favorite contact? List of favorite contact. List of favorite contact. Send. Okay, so buat masa ni tak ada favorite contact lagi. Okay, then add a contact to the favorite. Okay, sebelum tu let me list all contact dulu. Let me get my contact. So I ada satu contact, ID dia 2. So I add favorite ID 2. Oh, you ada satu send. je? Okay, then just create another one lah. So I boleh tambah. So kalau saya create another contact, let's say I call it new contact, and then I just letak nombor. Okay, I send. So now I have a new contact, ID dia 3. So I go to add contact to favorite, I add favorite 3, send. Then I list all favorite contact, send, and now I got 2 favorite contact over here. What does it mean by delete contact from favorite? Delete contact, so maksudnya remove contact from favorite lah. Okay,
So your DB is that favorite you ada buat one to one lah, one to many. It's a bit complicated to explain sebab basically category is by its own table, contact is by its own table, favorite is by its own table. Okay. Can you open up the favorite punya table? Favorite database table. Yep. Okay, sekejap ya. Contact address, so select all from favorite. Okay, so favorite table dia simple. It just keeps the ID of the contact itself. So maksudnya when I select, I buat inner join to get the actual contact. Alright, okay. Okay. Alright, understood. Balik tadi ke balik? Apa? Actually your solution tak salah, it's just overkill lah. Memang overkill lah sebab because at the time I memang nak try to do everything, but tiba-tiba because I actually started last night waktu Azman tengah buat kelas, so it's kind of like 3+ hour job to do everything. Actually, like in term of requirement, I would say that delete contact for product, like I say lah, over apa nama tu, bukan Overshoot. You try to do more lah. Actually what I'm looking at, just add a boolean at the field untuk contact tu. Oh, for you to having this favorite punya table, you should have something lah. It's not nice to have like a table with a single data macam tu je lah. Sebab memang ada plan nak buat favorite tu ada multiple different kind of favorite, tapi lack of time, so I didn't actually made it in the end lah. Then that makes sense lah. Overcommit. Overcommit Okay, can you do the search by criteria? Okay, search by criteria. So search by criteria dia macam ni. So let's say I nak search by contact. Sebab tadi I ada satu new contact kan. If I send, I akan dapat the result of the partial match. And then dia punya searching tu case insensitive. Alright, okay. Space? So apa? Space kat depan ke kat belakang? Buang contact, replace with space. One contact replace with space. Okay. T. Satu lagi apa nama dia? Satu tu dia name. Name. Yang says N lah. Kejap. N. Name. And oops, kejap. Search by N. So kalau saya letak N, I akan dapat dua result. Alright. Okay, remove contact for category, update category, add a contact to a category. Add a contact to a category. Okay, so kalau saya try to add, sorry Chong. You guys, kalau you guys ada any question, just buat in here, okay? Sebab this time that like kita semua tengok sama-sama. So just if you have anything to ask Chong ke apa, just tanyalah. Contohnya macam Ili macam tengok macam mana dia susun kat tepi tu dalam collection kan. Mungkin awak nak tahu juga macam mana. Alright Ili? Okay. Yang tu Saya nampak collection kat tepi tu. Macam dia buat tepi collection. Okay, so basically collection tu dia kalau when you select kat collection punya entry, tepi tu ada satu tambah kan. Dia nama dia create new collection. So you press tambah, dia akan turun kat bawah ni. You can start rename, let's say another feature. Okay, lepas tu dalam another feature ni you can add a request. Then you can start doing everything you need. You set up macam tu lah. Itu cara saya selalu buat untuk API development. Alright. So Okay, no dia problem. lambat dia tak payah type balik kan Ili. I mean dulu I pun asyik sebab dulu I pun selalu retype, but then I realise collection is quite good. Sebenarnya I belum cuba benda lain lagi sebab Postman is actually very capable
You just need to spend some time to work on it lah. Okay. Apa? Back to that, add a contact to a category. Okay, boleh. Saya list kategori dulu. Okay. So kategori ni okay, so basically dalam code saya, dia memang auto populate 3 kategori from start. So saya ada family, saya ada friends, saya ada work. Okay. So kalau saya nak add a contact to the category, so I have to know the ID of the category and the ID of the contact. Okay. So if I want to add a contact to a category, let's say kategori saya 1, contact ID saya 3, so I set macam ni, I terus tekan send. And kalau successful, dia akan return kategori ID dengan contact ID. Okay. So ini a separate table lah. You create one to many lah. Yes, dia ada satu mapping table. Okay, so kalau saya nak list. So Sorry? kalau contact tu tadi you tulis 1, 3, right? It means that Yes. can you say have the same contact to a different category juga? Yes, you can. So it means that this one is that what you do is many to many lah. Yes. Can you show me that table? That table boleh. Kejap ya. Okay, so if I do select all from category contact mapping. So dalam kategori contact mapping ni, dia ada foreign key constraint lah. So kategori ID kena match dengan kategori punya ID, contact ID kena match dengan contact punya ID. So you buat junction table lah tu. Alright, that's good. Then contact mapping ID sequence tu apa tu? Sequence tu untuk ni, untuk ID yang ID 1 ni. Oh, Dia sebab Postgres dia guna, sebab dia tak macam MySQL. MySQL dia ada auto increment kan. Dalam Postgres you kena set up sequence and set up trigger manually. okay. Right. Alright. Okay. Think this part. Okay. Anyone else ada question untuk Chong? Macam mana saya set up migration ke, for example, sebab sorry. Boleh tak tunjuk yang macam ni buat search by kriteria? Oh, search criteria boleh. Okay, so search control saya macam ni. Semua feature yang ada tu dia ada controller dia sendiri. Macam category controller, context controller, favorite controller dengan search controller. Dalam search controller, it's really simple. So I guna apa panggil, we call it a query builder. So first I set up the basic requirement. So maksudnya sekarang I nak search all from contact. Then I check kalau name wujud, kita set up a where clause punya configuration kat dalam. Kalau ada phone number, I set dia punya where clause dalam query juga. So what I did is, so let's say for example tadi saya ada guna, let's say name ni ada n kat dalam. Okay, let's say input dia n kan. So what will happen is name dia akan buat case insensitive light matching, and then dia akan letak n enclosed with 2% punya sign. Percent sign ni maksudnya dia akan match anything yang ada letter n, tak kira dia kat depan atau kat belakang. Same goes to phone number, it will just match anything. Can you show that in SQL punya format? Can. So let's say for example I nak search contact macam tadi I guna n. So I buat select all from contacts where name I like. Lepas tu I buat percent and percent semicolon, and then that's what it will do. So dia asalkan dia ada n, dia akan terus show the result. So basically, Ili kalau awak tengok yang line nombor 28 dengan 32 tu, dia sama macam awak punya SQLize, tapi yang ni dia pakai PHP punya, Laravel punya ORM, Illiquid, right? Betul. So cuma dua-dua tu awak buat ke ataupun Chong buat ke, dia kena hasilkan yang that select star from context where a name I like, dia kena buat yang tu juga. Dua-dua kena hasilkan macam tu, right? Cuma cara dia berbeza. Sebab Chong pakai PHP, awak pakai Node.js. Sebab each of
Sebab each of the language tu dia ada dia punya ORM sendiri. So what I do here may not be the same with other languages, but the concept is the same. Yes, macam yang kalau awak tu kan dia ada tanda persen tu, dalam awak pun akan ada persen tu juga. Cuma macam mana dia punya structure lain lah. Okay. Actually, there's a lot of interesting question lah. Macam like how does the last week setting work? But yang tu sebenarnya I nak buat yang searching feature, but I never got the time to finish that up. Alright. Oh, sebab tadi yang nampak masa you filter pun dia tak ada yang last view apa semua kan. Just a simple search. Alright, that's good. Okay. I have a question. So what have you learned? Okay, what have I learned? I learned that PHP is very complicated to learn. Itu satu. But over the time, I realized that if I really put my effort on working on it, it's actually doable. It's not that difficult. You just need the right mindset. You need to throw away your pre-existing punya mindset yang PHP is terrible. Throw that away. Start from zero and you can do something from it. Yeah, that's correct. You don't judge by the language itself. Just judge about the result. As long that the result come out sama. I mean that what you came out dengan apa yang Ili keluarkan sama je. Betul tak? The way you to achieve it, both of it is different. Because I would argue that if let's say I built this using Python Flask, I would argue that it would take the same amount of time if I do from Flask from scratch and compared to PHP from scratch. This one using what? Laravel lah? Lumen, tapi ada sprinkled some Laravel punya code kat dalam lah. Okay, alright, that's good. Basically, what have you learned this week? Tadi you dah cakap language lah. Sorry. Cakap language lah. So it means that you might not judge PHP lepas ni lah. At least not critically macam nitpicking lah. I mean I still have trouble with muscle memory because I selalu guna Python kan. So semicolon and the dollar sign has always been a problem for me. But that's really just muscle memory issue lah. Language wise it's okay as long you understand dia punya pitfall of pipeless language lah. Okay, alright. Then what do you think that what you should have done this week? What should I have done this week? Probably start as soon as the task has been given, because I started this thing on 6 PM yesterday. I habis dekat pukul 11, then only I started commit my code. Ili, berapa lama awak nak buat hari tu lah? Saya start daripada pagi tu. Pagi tak semalam pagi tu. Oh, daripada the next day tu lah. So it means on Selasa lah. Alright, okay. So it means that yes, when you have a task like this, it's good to. It means that it's good to plan ahead lah. For me, it's like planning ahead lah. One thing is that I see that you have a lot of functionality you try to build, right? It's not to say it's bad, it's good. Tapi from what I see, your planning burst. Memang gila lah, to be fair. So next time when you have the task, you don't need to code straight away, but just plan ahead what you're gonna build. So rather than you try to achieve the end result first, try to achieve the simpler result first lah. Right? Because overcommitting has been a problem for a very long time lah. So I try to keep that. I try to put that aside, but sometimes things do get insane. Alright, okay, tak apa. Anyhow, thank you, Chong. Okay, no worries. So, the code is available on my GitHub. Alright, nanti you boleh share dalam group boleh? Boleh. Thank you. Cong, nak tanya soalan. Boleh. Macam mana you buat relation between table lah? Relation between table. You on the DB level or on the code level? Either one lah. Either one. Okay. So you design daripada DB level lah ke daripada code? I memang start from the DB level and then propagate to the code. Okay. Sure, terus lah. So because mainly the way I work is macam for example untuk kategori, it just macam okay, db.table contact join inner join where and then get all the contact punya list lah. So this is doable mainly because I ada foreign key constraint. Sebenarnya tak ada foreign key constraint boleh, tapi it's a little bit risky lah.
when pakai join. Okay. Okay. Some people dia akan buat subquery, some people akan buat different method, but I prefer guna join method. It's more understandable in my opinion. Then how about your model tadi? Boleh buka satu kategori ke? Model memang simple. Kategori contact mapping. Category contact mapping is it is really just there to exist for Eloquent to do its thing lah. So it means that you didn't actually type the code for the function dalam ni lah. The relation. Tak ada. You can improve lah to increase dia punya processing lah. Sebab a lot of those database punya part I memang set up dalam migration. So I set up the category table, then I pre-insert the data, and then I set up the mapping, and then I set up the foreign key constraint. Definitely boleh buat dari model, but because I using Lumen is very limited in that sense lah. Laravel would be far better on dealing with models. Tak ada lah, sama je Eloquent dia. I've done this before. So dalam if you do the application, it's not much different, tapi your code much less lah. You don't need to put all this join ke apa, dia dah auto. Because I nak cuba buat Eloquent punya ORM, but I can't make sense of it in such a short time. Alright, tak apa, it's okay. Right, thank you, John. Okay, John. Yang reference tu maksudnya reference to ID lah. Yes. Basically, this category ID ni, for the category ni, dia akan refer to the category ID or the category table. Understand. Okay, faham. Right. Any more question before I end? Tak ada. Tak ada. Okay. Alright. Thanks for your time. Okay, Now. Thank you, Syamsi. Okay. I think Syamsi next lah. Okay. Asyik fail lah tadi. Sekejap try sekali ni. Okay. I stop streaming. Kan go live, right? Tekan go live. Masih browser lagi ke? Dah pakai app lah ni? Tadi memang pakai app pun. Oh ya. Ada nampak tak? Okay. Tengah loading. Sometimes kalau dia tak boleh tu kan, sometimes yang internet ke apa slow kat tu. Yang internet slow can cause problem juga. Kalau segi pakai internet lah, Joe. Mana ada 80 je. Mana 80? 30 sebab copper. Ya, screenshot. Macam my house kat sini kan, kalau internet tak ada kan, I menangis lah. Bukan saja komputer tak boleh on, phone tak boleh on, TV tak boleh on. Tapi at least section 8 Hotspot lah. Hotspot dekat dalam Android TV mampu. Satu movie je dah menangis dah tengok data tu dia jalan. Ada ni Syamsi. Nampak? Loading. Nampak screen. Clash lah. Tapi 720 okey je sebab Chong tadi 1080 lepas. Yang tu sebab itu nitro feature. Okey, macam ni. Apa kata kalau esok korang buat code review untuk aku punya pula? Oh no. Seronok pula tengok korang buat ni. Aku, yelah sebab dah lama buat benda-benda besar ni kan, rasa macam nak buat benda kecil ni juga lah. So tak apa, aku try. Tapi esok aku akan share dalam Java, maybe dalam 3 jenis approach. Lepas tu masuk sikit lah documentation sikit-sikit. Apa lepas lagi? tu Live coding untuk buat macam project tu management sikit. Live coding lah macam nak buat. Live coding? Live coding lah. Dia tak payah code review, dia live coding terus. Live coding kan memang sekejap. Aku berani bet, memang sekejap. Satu kelas je, settle semua. Yelah, memang. Satu jam kelas. Kalau satu kelas tak lepas tu, kita value balik lah. You kerja kat sekarang kan. Bukan, dia satu Java kelas je. Wow. Untuk native, untuk... Sekejap. Memang tak boleh kunci. Dia ada... Nampak? Tak. Dia still loading. Tak nampak kan? Ayah. Tak apa, bagi orang lain dulu lah. Nanti dah okey. Biar je tak payah option C. Kadang-kadang dia tengok kalau dia on lepas 10 minit tu lambat lah internet tu je. Right, just biar je. Right, next one. Mana Syamsi? Lari terus. Syamsi, biar je on. Tak apa. Biar je live. Maybe.
kalau dia boleh share screen dengan aku, lepas tu aku live. Okay. Korang setting dulu lah. Okay. Aku deal dengan dia jap. Okay, masuk ke alpha. Okay, siapa tadi? Chong, can you name someone? I name someone. Who can I pick from this list? Okay lah, lambat. Zul. Sebab I tak tahu mana satu yang boleh pilih. Wow. Zul. Hello, test. Alright. Okay, Sekejap. Mana screen? Share screen. boleh. Macam mana? Share Zul, screen. Nur Atika dengan Hari Terani. Screen 1. So, saya boleh Screen rate. Nampak? Boleh? Wow, jap. Belum. Nampak muka yang semua. Dah nampak. Alright. Macam mana? Cantik. Present apa? Present database. Saya tak sempat nak buat apa nama yang untuk apps sebab nak create API kan, sebab buat untuk API je. Okay, tak ada masalah. Roku terus. Senang. Ni kalau siapa nak access boleh lah. Access, share. Kenapa tak boleh nak masuk? Mana? General. Kalau siapa nak try, memang tahu kau kat dia. Tapi saya tak buat macam regular expression ataupun yang empty apa semua benda tu tak buat lagi lah. Regular expression, bye. Sebab macam nak set up benda lah ni macam tak reti sebab tak banyak benda ni dia macam baru update, so macam tak banyak benda yang tak banyak dokumen. Jangan tak boleh masuk je. Ni kot. Okay, betul. Satu. Okay, settle. Buang. Okay. So okay. So start dari mana? Login lah ke macam mana? Ada login Sebab saya buat login sebab saya fikir macam nak asingkan between users. Tak tahu lah kenapa saya fikir tapi macam tu lah sebab kan nak buat app kan. So macam untuk one user. Contohnya kalau macam orang download macam mana cakap kalau macam kita pakai new phone ni, kita kena login pakai kita punya email, lepas tu baru boleh nampak contact kita yang save kat email lah. Macam tu lah, that's the idea lah. Tapi macam tu. Alright, okay, tak apa, boleh. Tak tahu lah logik main buat bagus lah. Okay, saya try dulu. Saya sebab nak cepat, so saya terus buat login dengan app kat satu tempat. Tapi patutnya tak boleh buat macam tu kan, tapi tak apalah, mental buat. So at least you aware of that, then bagus lah. Apa? Macam mana ni? Yup. Okay. Ayo. Manzai Kuri. Lemak kenapa Nal? Why you Nal? Hello. Tak boleh. Alah, dia dah mula masalah. Tak apa, sekejap kita try localhost boleh ke? Boleh. Baru nak try tunjuk kat situ. Roku sebab dia problem nak nak hidupkan dekat benda lah yang GraphQL ni. Dia macam tak friendly. Alah, what's wrong? Actually kalau No. Roku ni problem kot. I don't think GraphQL problem. Dia kot. Setting dan configuration. Alah, tak dapat lah. Macam mana? 4000 GraphQL tak boleh masuk ke localhost. Ni sekarang tengah localhost. Oh, dah tukar. Yo, time present dia buat problem. Jahat tu. Dia memang sengaja. I know how it feels. I pernah deal with GraphQL. I terus buang benda tu, I buat sendiri. Kan? Dia macam tak friendly langsung.
I mean GraphQL is nice, cuma kadang-kadang dia doesn't work as what you think that it will work je. Okay, tak apa. Kita Tengok try apa main ni. ni. Terus tukar port dia. I don't think changing the port should. Changing the port boleh effect ke? Sebab asalnya tadi main tadi buat 4000, lepas tu and then 4000 tak function, and then buat pakai 4001 jadi salah. Jadi betul tak jadi. Oh null. Tak boleh tak? Tak boleh lah. Kenapa sekarang? Okay. Sedihnya. Tak apa. For this case nanti can you do a video Zul? Lepas nanti boleh jalan? Boleh tak? Boleh. Create a video, then just share to the group. Nanti Alright, boleh. tak apa. Kalau tu I just ask you question direct lah. Tengok kod awak untuk contact model. Model saya buat dua. Satu untuk user. User tu ni username lah. Saya bayangkan ni email sebenarnya. Lepas tu dia ada context, and then single category and recent search. Maksudnya recent search kan, contohnya kalau kita search dekat Google, ada keluar yang kat bawah tu kan, menalah bawah tu. So every time kita search, dia akan update. Tapi saya limitkan to 30 search. I mean yang keluar tu macam mana nak cakap, saya limitkan 30 lah sebenarnya. Patutnya saya tak nak limit pun, tapi sebab nak test je, so saya buat limit 30 kepada 30 search. And then ni lah search. So search word and then search date. Search date ni sebab nak tengok mana yang oldest updated lah basically. And then kita ada kategori name, contohnya friends, family ke apa. And then kat dalam tu kita reference balik ke contact. Contact ni saya buat a different table. So ni contact, the name, address, image ni saya tak simpan dekat dalam MongoDB sebab I was thinking of kalau nak store image, store sebab yelah API kan, so nak transfer daripada website pergi ke API ke database macam leceh. So what if terus terus upload ke AWS, lepas tu ambil dia punya link tu, kita save URL dia kat sini, senang nak loading, nak cache apa semua. And then last sekali phone number. So macam tu. What's this? Right. So next apa lagi? Kategori macam mana? Tunjuk apa? Untuk add contact add contact, yes. Add contact, search contact, manage contact. So saya basically buat add contact, just add lah, kita pass variable, and then dia akan check dulu user tu, is it the user, sebab kan kita main username tu balik ke email, so tak nak lah contact tu save kat orang lain punya, so kena authenticate dulu lah. Saya ada pakai JWT untuk nak dapat dia punya token tu, so dia akan check kat situ, and then baru dia boleh save dekat dalam benda ni, nama tak ingat objek dokumen model, yes. And then save dekat database, baru save kat database. Macam tu, betul return return data. Next, ni delete contact, kalau nak update contact pun boleh. And then kita ada macam add favorite. Tadi favorite tu saya just tukar untuk true or false je. Where is it? Ni true or false. So boleh add to favorite ataupun add atau remove. So kalau add true lah, so is favorite is true, kalau tak jadi false. Okay, macam tu. Ni right. So and then kita ada manage contact dah. Search. Kalau search, saya buat dua query untuk search. Satu search keyword, maksudnya bila kita search dekat search bar tu kan, kita search by alphabet kan. Lepas tu kita search name. So untuk search tu kita tak tekan enter lagi kan. Maksudnya keyword yang kita search tu kita tak save lagi kat dalam
kita punya recent search punya database, dia akan just search saja. Dia akan return apa yang kita nak search. Cakap itu lah. Lepas tu bila kita enter baru dia pakai yang ni, which is dia akan simpan dekat dalam database. Yang ni more than zero contact. Sorry, ni yang keyword terbalik pula. So yang ni yang tadi yang kalau search by alphabet. Suggest lain Keyword ni bila saya rasa saya salah nama ni dia punya query name. Tapi so basically yang bawah ni yang suggest ni, dia bila kita dah tekan enter, bila kita tengah search dekat search bar tu, yes, bila search keyword ni, bila kita dah tekan enter baru dia akan save dekat dalam database kita punya recent search. Okay, alright. Yang ni saya buat ni saja testing what do you call it, patutnya kita punya recent search dia akan save je kan semua benda, tapi ni saya just nak tengok if I can do limit untuk search. So sebab saya nak try, kalau perasan saya letak dekat ni saya letak search date ni. Saya search date sebab saya nak try is it possible untuk nak delete the oldest document. Let's say kita nak limitkan kepada 30 je, kita tak nak banyak kan contohnya. So nak try to get this thing. Dapat and then tu cukup lagi tak ada. Ini add contact to category. So dia boleh add to category lah. Tadi kategori tu is still in one table, tapi cuma dia reference ID contact untuk view contact details. Mongo awak hidup tak? Mongo client? Mongo client hidup. Okay, boleh tunjukkan database dia macam mana rupa? Database untuk user macam ni. Contohnya ni contact tu. So dia akan save ID je lah. Nanti bila dah nak query balik, dia akan call, lepas tu akan call details untuk setiap satu ID ni. Right, so ini recent search. Tadi macam saya search nama saya, hi A B C D DPP. Ni saya try, tak tahu kenapa letak tu. So ni semua yang dah pernah search, recent search. Username, and then ni kategori. Dalam kategori akan save kategori, contohnya friends, akan save ID of that friend yang ni, contact ni lah. Contact Macam tu. Okay, untuk search tak ada lah. So search basically kawan lah. Macam ni. Ni nama pelik ni sebab saya nak try alphabetically. Alright. Your code saya rasa tak ada masalah pun. Setting up ni sebab I think the database structurally betul lah tu. Cuma tadi kalau macam recent search tu, I think you mistakenly read the requirement. Sebab you save up every time you search yang you bukan save result, you save keyword. Yep, save keyword. Save result. Bila dah tekan enter baru dia save. Oh, awak kalau ada ABN tu tadi lah. Awak ada buat contact ABN lah. Betul. Yang ni kan, yang mana salah. Yang ni kan, yang ni saya dah tekan enter baru dia save dekat database. Tak, maksud saya bukan tekan enter. Dalam tu kalau awak buat ABN tu kan dia tak ada result. Kan ada result. ABN yang ni? Ada? Ada result. Kalau tak ada result, dia save juga ke apa? Kalau tak ada result, dia tak save juga ke? Tak silap. Itu saya tak filter. Nanti awak check. Tapi basically the requirement untuk tu adalah bukan save. Kita tak nak tahu apa yang dia save. Contohnya dalam tu awak ambil nama Aiman kan. So that contact tu yang kita nak tahu. The recent search of that contact. Bukan recent search of keyword bukan keyword kita. Recent contact kan. Contoh kadang-kadang bila awak panggil Aiman tu 10 kali pun dalam tu satu je Aiman. Faham. Macam tu maksud dia. Dapat idea daripada ni lah, daripada Google.
Kat sini kan biasa ada ni kan. Yes. So Macam tu. kat situ dapat idea. So, I mean salah. that Tapi what you do is not wrong, ah. tapi dia tak match to requirement lah. Part tu lah. Code wise lain saya nampak macam straightforward lah. Saya rasa daripada code ni tak ada masalah. Orang siapa ada soalan? Tak ada. Okay, lepas tu saya ada soalan. Saya Haziq. Saya tak ada soalan tapi saya nak request. Oh, okay. Saya nak request Zul ajar GraphQL. Allah. Boleh cuba lah sebab nanti saya this week saya banyak spend time cara fikir macam mana nak hidupkan benda. Sekarang pun tadi pun Nal kan dia macam tak boleh nak dia macam dia merajuk, tak tahu kenapa. Tapi itulah nak hidup nak hidupkan dia punya tu. Maybe somewhere sekejap fikir. Dia nak sebab dia punya dokumen tak banyak tau. Macam sebelum ni diorang pakai ni, yang ni baru lah, yang benda lah ni macam boleh tekan-tekan yang senang. Ni baru, so baru je dia macam update bulan lepas kot. So nak hidupkan dia pun tak, banyak dokumen yang tak ada lagi, macam trial and error. Okay, kalau nak yang GraphQL boleh tak apa. Nanti kita just set satu time. Why don't you just make something yang simple lah. Sebab awak buat dalam ni overkill sebenarnya. Dia tak ada masalah kita buat overkill. For your learning bagus. Tapi bila nak tunjukkan orang, semua banyak pening. Faham. Dia sempat query. Mungkin just a simple to-do list pakai GraphQL. I think that one shouldn't be a problem, tak? Ya, tak apa. Nanti kita set satu tarikh untuk awak buat live coding GraphQL, boleh Zul? Boleh. Kat situ saya boleh lagi banyak saya boleh komen. Tak ada lah. Dia GraphQL ni dia tak dia sebab dia benda baru kan. Dia kalau macam REST apa kan macam dah banyak support by the community, macam ramai orang dah, kita dah semua orang dah pakai kan. Jadi GraphQL ni macam baru, so dia banyak, dia punya package tu banyak error lah, macam banyak lah. Kalau tengok kat GitHub pun lambak. Tapi sebenarnya kalau saya pernah buat projek pakai GraphQL pun, dia actually okay je. Cuma saya tak sure kalau kata error tu macam mana kan. Error dari segi macam streaming tu problem nak buat web socket tu. Oh, on socket dia. Mana socket tu come by default pun. No, I mean streaming data, streaming subscription tu. Tak friendly langsung. Awak pakai sampai subscription dia. Subscription sebab Adalah sampai pening benda tu tak ramai orang cerita sebab kan kita get data kita CRUD kan, biasa kita CRUD and then saya perasan community GraphQL diorang sengaja tak nak cerita sangat pasal yang subscription tu sebab not really everyone knows. Dia macam tak friendly sangat benda tu. Sebab ramai orang sebab subscribe tu lebih kepada where you want to have two-way communication, about real time punya communication. Betul tak? Subscribe. Yep. Saya pun masa the last project pun kita tak pakai subscribe. Kita just pakai normal je lah. Macam API biasa, cuma GraphQL. Cuma untuk everyone yang tak tahu kenapa ada REST API, sekarang kita ada, dan kita ada GraphQL juga. GraphQL basically REST API punya adik-beradik lah. Right? Kenapa kita ada dua berbeza? Result dia yang whereby the REST API kita dapat as a text JSON. Betul tak? Kita dapat file tu kan. Whereby that GraphQL ni dia auto direct ke your application terus. Okay? Result dia kat dalam your application. Dia connect front end dengan back end. Right? Dia macam bila awak buat dua sistem tu jadi integrate lah. Macam tu lah senang cerita. Lagi satu macam dalam GraphQL ni dia build in benda-benda yang untuk live ataupun real time, things like that lah. Okay. Saya dah jumpa error. Dah jumpa error? Tak apa. Nanti saya buat video. Just buat video kita share. Okay, a question to you lah. What have you learned this week? Basically I've learned that this thing is a new thing and it's not very friendly lah untuk for me myself, macam
Ambil kau. Okay, dah apa, Tak jangan tahu dengar apa. itu. Okay, teruskan. Yeah, so I spend a lot of time trying to understand benda ni, and then I also learn a lot about cara nak query from MongoDB, sebab MongoDB kan macam kita kalau macam apa macam SQL kan kita just macam select from table kan, and so macam MongoDB is all about macam so, macam contohnya macam ni kan. So dia find one ataupun update one, update many. Jadi it's a bit confusing untuk nak untuk nak biasakan, especially bila macam contohnya ni saya especially bila nak update. That's when I got a bit confusing sebab macam nak dia ada something like set, Query. push, Yes. pull, unset lah. Lepas tu Yes. kena yang this thing. So it gets a bit confusing sebab kalau macam NoSQL kita biasa with table, right? Tapi benda ni dia banyak pakai document. Dia document like this. Yep. So kadang dia macam confused macam kalau ni naik tu macam mana, ni macam tu macam mana. So dia macam tak faham. Okay. Alright. Basically your first time using Mongo punya query lah, betul? Not really, tapi cuma tak pernah explore that much macam tu lah. Sampai tahap tu lah. It works. Yeah, dah tak ada error. Okay. Tu nanti you record video. Kita ada tengok. Alright. So Okay. in term of that, then the second part is that what apa ayat dia tadi? Selalu lupa ayat dia tadi. Apa sih? What should you have done more lah untuk this week? What if you can turn back time? What you gonna change? I wish I would have try to plan more on how to execute my coding, sebab for example macam sometimes kita boleh fikir macam okay, we want to do like this, tapi bila kita actually we do the query, we run into some problems and some details that kita tak terfikir. So I wish that I would like write things up before I start coding. Structure it first in pen and paper ataupun save in nota or something. Okay, alright. So that tak adalah buat silap. So maksud dia ayat dia you need to plan ahead first. Ya. Bukan ambil keyboard dan terus type, betul tak? Sebab ni main terjah kan. So in Itu baru copy programming paste. is that it's very important for you to plan ahead, right? It's very important to plan ahead. Sebab macam saya tengok daripada code awak dan how you structure pun saya nampak saya be honest lah, berserabut juga. Right? Sebab mungkin you try to push a lot of things at the same time. Okay? Mungkin as a start that GraphQL is something you want to learn, tapi at least satu benda yang awak belajar this week is that not everything new is good. Yep. Betul tak? So Not my really suggestion is friendly. that going forward, try to, if you are starting to learn about this query, baru nak belajar, baru nak master lah, kita cakap lah, baru nak familiarize kan, maybe start with a REST API will be good start lah. And then you tak at least kalau you nak GraphQL, you GraphQL and dalam tu you tak payah nak risau. Okay. But anyhow, good job lah. Sebab you try to do something different, right? Then you learn something different. Then code wise saya nampak tadi logic, saya tak tahulah, tadi you kena record video baru saya tahu benda tu function kita, tapi code wise saya tengok macam all this Mongo semua betul lah tu. Right? Alright. Okay, thank you Zul. Okay, thank you. Alright. Macam nak tak share screen ni? Alright. Apa, I looking forward to see your video Zul. Alright, untuk kita ada Noratika. Hello. Yes. Hari ni for today Noratika last lah. Oh, ada hari Hari. So, hari je kot. So, saya pun macam saya inform semalam lah. Macam saya baru start untuk yang tu baru boleh buat semalam. Tak apa, So Tika. macam untuk yang task ni macam saya sebenarnya minta tolong member. So macam member tu macam adalah knowledge sikit pasal ni kan. So macam saya
buat sesama dengan dia, tapi kalau saya sendiri tu macam tak lah. Saya sekarang ni masih dalam fasa tengok video lagi. Tengok video pun tak habis lagi, tapi at least dah boleh buat tutorial lah tu progress saya setakat ni. Alright. I mean, do you have anything to show? Tak kisah pun. Anything to show? Tunjukkan. Anything to show? Kod ke? Ya, buat Yang yang tutorial ke? Yang dari tutorial ada lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak suruh saya explain tu macam tak kot. Sekejap saya explain. Tak, tunjuk je. Kalau awak tak explain, saya explain kan? Okay. So dalam sini you don't need to worry pun. Macam saya cakap tadi, for me, saya cakap I want to see your progress. I want to see what you have learned, right? The step by step of that process. Not about the end result. Boleh nampak ke? Ya, tengah loading. Okay. So ni je lah, tak banyak lagi pun sebab macam saya nak tengok video tu saya kena stop kejap, lepas tu nak follow semua. So macam take time jugalah. So basically Kejap. Your thing loading lagi. Loading lagi? Okay. Okay, nampak dah. Okay, so basically ni semua saya macam follow je lah dari tutorial tu. Dia punya team. High contrast. Neon punya team. Okay. Dah high contrast. Okay. Itu memang nampak macam high contrast for me lah. Alright. Okay, you are using terminal lah. Okay. Sebab ni macam memang follow 100% lah daripada tutorial tu. So macam Sekejap, tutorial saya bagi awak tu memang pakai terminal yang ni tutorial lain sebab saya macam ada juga tutorial lain yang Iqbal bagi tu semua, tapi saya search sendirilah yang saya macam okay lah boleh follow macam tu. Okay, yang saya bagi nanti tu saya tengok balik. Yang okay. tu ke? Tak ingat lah. Alright, okay. Okay, you scroll app.js, buka app.js. Kosong Okay. Ada. Okay. Pedro emit name, Christina emit name, Pedro on name. Wah, ini betul-betul back to basic ni. Memang kena dari basic pun. Sebab saya memang baru pun ni. So, sebab tu nak follow. Can you run this app.js? Okay. Bila awak buat ni kan, what do you feel? What do I feel masa saya buat ni? Masa saya buat tu saya macam sebab saya tak tahu apa-apa kan. So macam bila dia explain tu saya follow je dulu. Lepas tu bila follow, bila boleh run tu baru macam saya macam okay, tak tahu lah, tu je lah saya rasa. Lepas tu lepas tu dalam video tu macam dia explain lah, bukan dalam yang app ni kot, dalam app 2 ke 3 ke, dia macam ada explain macam kenapa dia buat macam ni, tapi macam tak adalah detail sangat dan saya tak adalah faham 100%, tapi macam tu je lah yang saya, what I felt lah when I did this. Alright. So, boleh tolong share video link tu ke dalam ni Discord? Boleh? Dalam grup kita. Boleh, nanti saya share. Okay. Okay. So, tapi saya happy tak pasal kod tu? Happy sebab macam masa hari tu yang hari Isnin ke yang saya komplain, saya cakap macam tak faham kat mana nak buat semua, nak start macam tak boleh tu. So macam ni macam follow tutorial je, tapi at least macam ada progress lah, dah boleh start buat macam tu. So, macam I feel better lah walaupun tak start lagi task tu. Okay. Kalau macam tu tolong tengok app 5, runkan app 5.js. App 5? Awak tu ada app 5.js kan, awak ada satu lagi tu ada kod tak?
Okay. File tak wujud. Ni File tu sebab tak ada dalam Ah. awak punya folder. So tolong buka note testing punya folder. Basically ni lah awak punya note testing tadi, sorry. Sorry, awak buka visual code balik. Visual code balik, saya salah tadi. Oh, besarnya. Okay. Okay. Can you just create new file di sini? create new file. Actually belah atas tu pun kalau you tak nak type, dia ada plus button tu. Tekan X. Dan apa? X. Tekan X. Pangkal. Tutup yang ni. Pergi ke note testing tadi. Okay. Tu nak select kan apa tu? Tu tanda tambah. Okay. Namakan file tu example.txt. Tulislah apa awak nak tulis dalam ni. Apa je lah. Betul ke? Okay, save. Cuba run balik app 5.js tu. Tu jadi tak Tika? Tu jadi tak? Tak. Tu jadilah Tika. Jadi Okay. Tak ingat lah. Sebab data yang kita baca, kalau dia baca daripada stream, dia dalam buffer. Dia dalam bentuk yang kelas Azman semalam tu. Pemain dalam bentuk apa? Byte. Bukan byte, dalam bentuk byte lah kan? So kalau awak ada buffer to string lah. Buffer. Kalau buffer to string, nanti dia tukar balik perkataan awak tulis tu. Maksudnya tak faham. Sebab dia basically sebenarnya dalam komputer, demi data semua macam tu. Buffer tu. Jadi dia memang tak akan display yang saya tunjuk tu lah ke macam mana? Yang saya type tu, yang dalam example.txt tu. Dia memang tak akan display tu lah ke macam mana? Dia bukan tak ada, awak kena ada satu function call yang untuk translatekan buffer kepada string. Dia ada. Sebab awak kena ingat semua data dalam komputer dalam bentuk binary, betul tak? Binary, hex. So basically sekarang you need to translate that information, data tu kepada text. Tapi ni kalau awak dah sampai ke tahap buffer sebenarnya dalam Node.js, maksudnya awak buat deep sangat lah tu. Buat satu time tak ada pun sampai sini. Okay. Alright. I think more or less bila awak buat Node.js tu, awak rasa senang tak? Senang. Ha? Tak kot. Tak Tak senang? tahulah. Tak tahu. Sebab macam setakat ni macam just follow je kan. So setakat yang kalau boleh run tu macam rasa okay lah. So try to go back at your code, try to fahamkan. Tapi satu saya bagi tahu lah, your code dengan apa yang awak akan type nanti kat Node.js dia lain tau. So tapi more or less dia punya functional call tu semua sama je. Dia punya library call semua sama je. Cuma sebab awak bila pergi tutorial ni, awak banyak terlalu bawah lagi. Low level lagi. Okay. Itu je. Okay. Right. So apa untuk this week awak dah belajar pasal Node.js, betul tak? I see that you have no problem deploy, macam mana nak deploy application, betul tak? Cuma dalam kes ni mungkin sebab awak punya tu adalah scripting lah, masih dalam scripting lagi, right? Maksud dia tak looping proses dia. So you tak dia sekali jalan lah, dia jalan, dia habis, dia tutup lah. Right? Single thread lah. Okay. So do you want to continue lagi dalam Node.js ke tidak? Nak continue. Node.js.
Tadi kan awak dah tengok PHP tadi kan? So tak terasa menarik kan PHP? Saya macam nak continue ni dulu kot. Okay. Oh lah Java esok. Kalau tak Java ada juga. So it means try multiple lah. Yang mana awak familiar kan, sebab it's your first time untuk pergi mana-mana pun. Okay. Alright, tapi nanti share awak share dah dia punya link dia? Belum. Sekejap lagi saya share. Nanti awak share dia punya link tu. I just want to see that tutorial awak ni daripada bila punya. Okay. Untuk awak slightly different soalan saya. What do you want to do next week? Right? Tika? This year. Hello? Okay, tak apalah. Okay, then kita ada Hadi turn. I think Hari, do you have anything to show today? Oh, terus. Okay, thank you. Yes. Even though the Python a bit difficult for me, but then saying it, I try to learn something different lah. Try to accomplish something for this week. So what I do is I do the crash course like YouTube for the HTML and CSS. So I try to take that one and then incorporate with the tasks we discussed on this Monday. So what I do is basically just a normal web page. So I show straight away. So this is the web page. You can see, right? Boleh nampak kan? Ya, boleh. Okay, alright. This is HTML and CSS lah. Based on can you open the code? Can you open the browser for this? Sudah open. Tapi saya still nampak code ke? I still nampak code, yes. Okay. Nanti you share leave visual code lah. You kena share the browser. This one you take it for Udemy lah. You follow from Udemy tapi you modify lah. Betul? Modify. Alright. Okay. Okay, saya boleh nampak. Okay, boleh. So this is just a normal web page. Just I create, saya buat tajuk dia contact list. So basically home, create, search contact, create contact. And then we can scroll down and this is me lah Hari. Okay. And this is the name, contact, address, email, and send our please edit that. Okay, alright. So what the front end framework that you used to build this? Can you open back the code just now? Dia nampak? Alright, yep, I can see. So what what framework that you used to build this? HTML. Hello? Yes, I'm listening. Yes. The framework, I'm not sure so what's the name. It's HTML and CSS, so I just take that course and try to. As I see it, you actually using a bootstrap, tapi you tak ada import a bootstrap inside here. Oh, dia tak import bootstrap. Just straight away like do like this. Alright, can you open the main SCSS? So this one you build or memang datang macam ni? Memang build. One by one. You build one by one of this? Yeah. Alright, that's good. Because we already have the class right for each section. So basically based on that, we can go to the design. Okay. So this one for me look like easy because I can easily understand what they are saying for each thing. This one is like a JSON file lah. This one is a beauty file lah. Every code that goes to the browsers, everything need to be CSS. The beautification is on the CSS.
So just want to ask. So like sehingga hari ni diorang still guna the HTML and CSS. Is it Sorry? valid until? Is it the HTML CSS is valid? Sorry, what do you mean? Macam HTML dan CSS diorang masih lagi guna sehingga hari ni ke atau macam? Oh yeah, I mean everything that we use now semua masih HTML and CSS. It's just that a lot of library built on top of that. Example that React and Vue, every time we do a deployment or deploy to the server, right? You need to convert it to HTML file. There's a way to convert it. So it means that at the end of the day, they will do the automation lah. So they will do the what we call the compilation. They compile the code to become HTML. At the end of the day, it becomes HTML as well. So if you say about validity, is definitely is valid lah. The problem I have is like same old, I want to know like the whole process, how the website works in front and behind, so that I can know what's the behind process is going on. Sebab when they cakap start with the apa yang database, but then I still confused because for backend we have the API, we have the API request, we have the HTTP, like stuff like that, like a lot of confusing me. Alright, yeah, you came from the non-IT background. So right, tapi at least you have a good start. You have this HTML you're playing around with, right? Okay, for you to jump, Haziq Ruzi. Oh, Haziq Ruzi. Yeah. How do you jump from HTML to backend? Not say backend lah, processing. Or you start with HTML semua? Start HTML, CSS, lepas tu saya study JavaScript and then saya masuk Node.js. Masa Node.js dengan JavaScript tu saya start dalam cohort low, which is saya terus jump belum ada basic, and then saya go back and study one by one. Alright. So it means that you just jump to the Node.js dulu lah. Yes. Tapi masa your first thing you do banyak lebih kepada view related, right? Nothing on the back end kan? Yep, betul. Okay. So I think Hari, you already start with sebab saya rasa front end lagi mudah faham kot at first. Okay. Hari, I think when you said just now you having problem try to understand Python Django, right? Python. Yes. Right. Why don't we start something that are more it means that yes, you need some time for you to adapt. So kita play with the front end first. Can we do that? Okay. Right. So I see that you're already familiar to the point that SCSS, right? So you say that you build one by one of this, right? Yes. Then on top of that you have also screen. So it means that you is a resize you can resize to different screens. So for you to use media things like that, I assume you already familiar dengan CSS lah. Can say. Can say lah, right? We start with that, right? Next Monday, then I have a chat with you. Then kita go through. I will set up a new plan for you lah. Sure, sir. Alright. Alright. At the moment you are working, Working as a part-time, sir. Panda. Food Panda, okay. Just today is a bit difficult lah. Tersilap ambil kedua. Okay. How many hours you have a week for you to complete your I mean for you to learn? No, this week a bit difficult sebab pagi saya ada ambil. The thing is saya dapat tawaran untuk join 5-day course untuk data analytics for visualization. So tomorrow is the last day lah. After that, I'll be a bit busy. So it means that you already start your data science lah? No, this one is, they say they will train me and then give the job. Saya pun tak tahu lah sebab orang ada bagi kerja ke tak. So like already complete 4 days. Tomorrow is the last day. So basically a study based day. So it means that you can know that you get a job or not tomorrow ke you dah memang dapat? Dia cakap if tomorrow is the last day. After complete, they give the certificate. And then the trainer cakap lah, he said he knows some context because I'm doing good in the class. So he said he will try to recommend few company lah. Alright, that's good. Okay, so it means that once you are tomorrow, then after that you will have a bit more time lah for you to play around. Yes. Alright, okay, no worries.
Okay, a question for you. What you have learned what you have learned. What do you have done differently that what you have known this week? Well, if I don't means I start from HTML, CSS, then slowly go to Python. No. What you Because have done this time, kali ni, right? Yang what you said different than what you have learned, because you said that you have done this thing in Udemy before. Am I right? yes. So it means that you are familiar with the code, you're familiar dengan structure, all this, right? So Yeah. what have you learned differently this week? Differently, the HTML, CSS was the new thing for me, and then of course the planning helped because I already planned like what I'm going to do next few days. Alright, okay. Alright, then then we have a chat on Monday on this. No worries. Okay. Sure. Thank you, Hari. Okay. Syamsi, Yo. nanti I think dah lambat. Okay, tak. Boleh buat video juga sama macam Zul dan post inside the group boleh? Boleh. Dah boleh ke belum? Stream? Aman, boleh Aman? Hello? Azman. Boleh? Nak try boleh? Tak apalah, dah 10.45. Normally I set it until 10.30 lah. Right. Okay. Share video, nanti I will ask you question daripada situ lah. Boleh? Boleh. Nanti share video macam mana? Video dapat masuk ke ni lah. Masuk ke share group your screen lah. Share your screen. Nanti just masuk dalam Discord je lah. Okay. Right. So next time kita kena ada Azman lah, Bo Syamsi boleh present Right. Nanti dia beli laptop baru. Kena beli laptop baru ke? Itu yes. Actually you need a good machine juga bila you nak belajar programming apa. Machine is very important, right? Second hand ke third hand ke tu bukan masalah. The capacity tu penting. The reliability, right? Macam as big as possible lah for you to run the code, right? Okay. So this is actually our first showcase, right? You're already familiar how I do things. So kita akan buat showcase every 2 weeks, right? So normally kita akan ada every week sebelum ni, tapi this time I make it every 2 weeks. Why? Because that I want the week next week is for you to adapt. So you have done things this week. Next week I will talk to each one of you guys, to have a session with you guys, right? To see how you adapt the changes. Faham maksud tu? Clear sangat. Zul, apa dia? Tak clear sangat macam mana kerja. Okay, means that you have done things this week, right? You have showcase, tapi Zul dengan Syamsi belum lagi kan. So kita ada Tika tadi, Ili dah present, that's good, Hari, Chong, right? So I'm looking at that to adapt what have you learned this week, right? So that for the next session nanti dalam the next hackathon lah, the next planning and showcase, you gonna be something more. Okay. Okay, tak apa. Nanti bila I have one-to-one dengan you guys next week, we definitely we have more clear lah apa yang cuma sampaikan tu, right? Macam Tika, so this week you dah learn Node.js. Next week you try to adapt dengan something upgrade. Memang you cakap tadi you tak tahu, yang you are not sure. I think most of people yang buat hari ni pun banyak yang unsure. Syamsi they start a new language pun dia pun unsure, right? Cuba try something more. Okay? It means that start pakai application to build a proper Node.js, untuk buat web application ke back end ke. Macam Ili, I seen that you have progressed a lot dalam in term of your application. So kita try tengok macam mana you boleh buat more than what you have learned now. Okay? Try to use a third party library apa semualah contohnya. Right? Kita right? REST API, things like that. Hari kita akan discussion on Monday. Chong, you have done the PHP. Your head drop. So kita try tengok how you can do more from there. Right? Ataupun you nak play around with different things, kita akan sit down nantilah. I mean PHP I okay je because you say so, but I would prefer back to the things that I can do best lah. Definitely we want to see how to manipulate on that part lah, right?
right? How to go the next step for that part lah. Don't worry, that one we have a discussion now. Okay. Anyhow, I will happily see. I rasa macam seronok lah seeing all your results, right? So basically this is a first test for you guys. Kan? Rasa honestly lah, bila you guys dapat buat that things that you have done this week, what do you feel? Lega. Bit bundle. Ili rasa lega. Hari cakap apa tadi? A bit bundle lah. So you can achieve something. Hari cakap you Bit happy lah because can achieve something. oh, sorry, you cakap tadi you boleh achieve more things. Can achieve. Achieve a bit. Achieve a bit. Okay. Okay. That feeling you simpan, right? It means that most of you guys try to challenge yourself this week. Betul tak? Zul, first time dengan GraphQL walaupun serabut macam gila kan Zul kan? Susah gila kan? Tapi masa dia keluar tu, masa dia dapat tengok tadi rasa macam happy lah. Itulah. So, rasa lega, tak ada error. Rasa lega tak ada error kan. Actually that's the best feeling untuk jadi programmer pun bila tak ada error. Tapi when you are at my stage kan, atau Azman punya stage, error is nothing for us. Kita tak pernah ada error pun. Dia cuma tak sampai apa yang kita nak buat je. Right. Contohnya macam a more complex punya solution lah, macam Chong try to buat tadi kan. Actually Chong pun tak ada complex sangat. A more complex punya logic lah, right? Tapi that feeling simpan. Sebab next round kita akan buat lagi hebat. Okay, kita akan buat macam Zul, I will expect your GraphQL jadi dah integrate dengan Flutter ke, dengan front end ke, things like that lah. Betul tak? Syamsi dah sampai scripting lah, dah deploy ke web application pakai Golang lah. Dah jadi dia punya executable file lah. Right, so Tika dapat buat web, I assume Ili dah boleh buat integrate dengan third party, things like that lah. Yang Hari, hopefully you can jump back to front end lah. Right. Okay. Any question before we stop for tonight? Tak ada. Okay, so then I will set a one-to-one dengan you guys next week. So then we have more chat daripada situ lah. Boleh? If you have anything you want to set a one-to-one, kalau you nak tanya anything, just drop me a message lah. I know like yang selalu message saya Ili lah paling selalu. Right? Good. Video yes. Tu sorry tadi tak catch kot. Video just upload sini lah so, upload sini. Hantar ke dalam general je lah, should be okay. Letak dalam your Google Drive, share the link ke, should be okay. Alright. Okay. Sebab saya nak tengok macam mana end to end of it. I see your database, tapi I just want to see how it works lah. Boleh? Alright. Right, so nanti Aziz Ruzi request awak untuk buat GraphQL, so awak kena tambahkan lagi skill GraphQL. Boleh. Right. Anyhow, I will say at the end before I close, congratulations lah. Tahniah lah for you guys, right? You already take your first step, then you can do more lah. To expect for coming weeks. Okay guys, thank you very much. Assalamualaikum, selamat malam. Thank you. Thank you Thank you, Iqbal.